Good afternoon to all. Myself, Riddhi Patwara, research scholar from the Department of Commerce and Management. Today, we are privileged to have with our dignities resource person, Dr. Bhavik Panchasra. He is currently serving as head of the Department of Commerce at Government Arts and Commerce College, Lalpur, Jamnagar, under Gujarat Education Service. He has more than 17 years of teaching experience at undergraduate and postgraduate levels. He is also a recognized PhD supervisor and has contributed significantly to academic and research. He has published more than 30 research papers in reputed national and international journals and has actively participated in various conferences and seminars. He has served as a resource person at several academic institutions and has successfully completed research projects funded by ICSSR. Currently, he is also associated with a major research project as a project director. We are truly honored to have such an experienced and academician among us today. His insights and guidance will definitely enhance our understanding and strengthen of research skills. PhD coursework is not just an academic requirement, but a strong foundation for developing research aptitude, critical thinking, and analytical ability. Today's session will certainly contribute to that objective. On the behalf of Bhaktakavi Narasimha Mehta University, I extend my heartful gratitude to our respected resource person for accepting our invitation and sparing valuable time to guide us. I also thanks our university authority and faculty member for recognizing this informative session. Once again, I warmly welcome you, sir, and all the participants. We look forward to a insightful and enriching lecture. Thank you. Thank you. Thank you very much for introduction. So, hello and very good afternoon to one and all present in this live session. I hope my voice is audible to all of you. મારો અવાજ બધાને આવતો હશે, right? And you are able to see the presentation that I have shared. બધાને મારું જે presentation છે visible હશે. Okay. We can arrange a question answer also. તો જેને પણ question પૂછવા હોય during the session, you can chat it. Okay. So let us start with the session. આપણે session શરૂ કરીએ. As I am informed, I will use both language. Okay. So the topic of the session is identifying research problems in commerce and management. એટલે કે commerce અને managementના જે વિષયો છે એની અંદર રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ સંશોધન દરમિયાન જે સંશોધકો હોય છે એના માટે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે ઓળખવો, કઈ રીતે નક્કી કરવું, એ એક બહુ મહત્વનું પાસું છે રિસર્ચનું. તો ઇન ટુડે સેશન વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધીસ. ઓકે, સો ઓવરઓલ ઇન ધીસ સેશન, આજનું જે સેશન છે, બરાબર, I am sure કે at the end of the session those scholars who have joined this session will able to learn what is actually a research problem. Research problem શું છે? Okay, identify sources of problem. Okay, so how will you able to identify problem? Research problem ક્યાંથી identify તમે કરી શકો? Okay, then learn how to find research gap. કારણ કે research problem જે છે એ જ identify કરવું enough નથી. On the basis of that, you will also require to find out research gap. Okay, and on the basis of that, you are also required to find out research questions. Okay, તો આ સેશનમાં આપણે એના વિશે પણ થોડી ચર્ચા કરશું કે research gap કઈ રીતે find out કરવું, and same way how to frame the research questions. Okay, so let us start. So first of all, we'll think about the basic question. Okay, what is actually a research problem? કારણ કે આજનું જે સેશન છે આપણું એનો ટોપિક જ એ છે. ઓકે, કે how to find out research problem. Okay, so in simple words we can say that કે research problem is a problem that someone would like to research, right? સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કે જે સંશોધક છે જેને સંશોધન કરવું છે એ જેની ઉપર સંશોધન કરવા માંગે છે, that we can say as a research problem. Okay,
મોર ફોકસ્ડ આપણે એની ડેફિનિશન કે મિનિંગ જોઈએ તો એવું કહી શકાય કે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ ઇઝ એન ઇશ્યુ ઓર કન્સર્ન ધેટ એન ઇન્વેસ્ટિગેટર પ્રેઝન્ટ્સ એન્ડ જસ્ટિફાઈઝ ઇન અ રિસર્ચ સ્ટડી. એટલે કે જે રિસર્ચર હોય એ પોતાના અભ્યાસમાં બરાબર જે ઇશ્યુ જે મહત્વનો મુદ્દો ઉઠાવે છે બરાબર અને જે પ્રેઝન્ટ કરે છે જેનો ઉત્તર શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે ધેટ વી કેન સે એઝ અ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, એટલે હવે આપણે સિમ્પલ શબ્દોમાં એમ પણ કહી શકીએ કે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ ઇઝ અ ક્લિયર સ્પેસિફિક ઇશ્યુ ટુ બી ઇન્વેસ્ટિગેટેડ. એટલે કે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ એ બીજું કંઈ નથી પણ સંશોધન દરમિયાન જેના વિશે તમે સંશોધન કરવા ઈચ્છો છો એ વસ્તુને તમે એકદમ સ્પષ્ટ રીતે સ્પેસિફિક રીતે તમે જે મૂકો છો દર્શાવો છો તો ધેટ ઇઝ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ. યાદ રાખજો મિત્રો, રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ વેન યુ આર ગોઈંગ ફોર રિસર્ચ. કારણ કે જો રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ તમારો જે યોગ્ય નહીં હોય તો યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ મેક અ પ્રોપર રિસર્ચ, રાઈટ? એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ એટલે જ એવું કહેવામાં આવે છે કે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફિકેશન ઇઝ ધ હાર્ટ ઓફ રિસર્ચ. યસ, જો તમે રિસર્ચમાં પ્રોપર તમે પ્રોબ્લેમ શું છે આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શક્યા તો તમારું જે આપણું રિસર્ચ હશે બરાબર એ વીક થઈ જશે. હવે એવું શા માટે કહેવાય છે? વાય ઇટ ઇઝ સેડ? because we can say કે research problem is foundation of the research. Okay, it is determinant of methodology and it also affects quality of output. કઈ રીતે? તો ચાલો જોઈએ. તો કોઈ પણ જે રિસર્ચ છે બરાબર એ સાઉન્ડ ક્યારે બને છે? when any research becomes sound? તો it is very easy to say કે જ્યારે રિસર્ચરના મનમાં એ વસ્તુ એકદમ ક્લિયર હોય કે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક રિસર્ચ, હું શેની ઉપર રિસર્ચ કરવા ઈચ્છું છું બરાબર. અને એ ક્લિયર જો હશે બરાબર તો અને તો જ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે એને કઈ પદ્ધતિ અપનાવી જોઈએ એના વિશે એને આઈડિયા આવશે. સો વી કેન સે ધેટ કે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ ઇઝ અ ફાઉન્ડેશન. ઓકે, જો તમારો આ પ્રોબ્લેમ વેલ ડિફાઇન્ડ હશે તો તમારો જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હશે રિસર્ચનો ઓકે it will become very sound, એકદમ સાઉન્ડ બનશે. So that's why it is said that a well defined problem is a starting point for any research. Okay, તો તમે એકદમ ક્લિયર હોવા જોઈએ કે what is your problem, એ well defined હોવો જોઈએ from different aspect. આપણે આગળ એક્ઝામ્પલની પણ ચર્ચા કરશું. Okay, then it gives direction and focus to the entire study. Yes, કારણ કે રિસર્ચર જો રિસર્ચની પ્રોસેસ ખૂબ લાંબી છે. એવું તો છે નહીં કે આપણે ટોપિક નક્કી કર્યો બરાબર અને એમને આપણે બધું લખી કાઢ્યું. નો, રિસર્ચ જે જેન્યુઅન રિસર્ચ, those who want to adopt genuine research practices, okay, so this journey is a very critical and very lengthy. Okay, તો જો તમારી પાસે એક રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ વેલ ડિફાઇન્ડ હશે તો ઓટોમેટિક યુ વિલ ગેટ ડિરેક્શન કે મારે કઈ દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ એન્ડ યુ વિલ એબલ ટુ ફોકસ ઓન યોર એન્ટાયર સ્ટડી. And remember friends, without a clear problem, research becomes random and unfocused. Yes, જ્યાં સુધી ક્લિયર પ્રોબ્લેમનો અભાવ હશે બરાબર તો શું થશે કે યુ વિલ એબલ ટુ ડુ ધ રિસર્ચ કરી શકશો બટ એનું જે ક્વોલિટી આઉટપુટ મળવું જોઈએ તો that will not be there. Okay, let us see how this research problem determines methodology. Yes, we can say that કે this research problem એક સમસ્યા દેખાડે છે કે તમારે જે મુદ્દા ઉપર સંશોધન કરવું છે એનો એક્ચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ શું છે. હવે જ્યાં સુધી તમે પ્રોબ્લેમને જ ક્લિયરલી નથી ઓળખી શક્યા ત્યાં સુધી હાઉ યુ વિલ એબલ ટુ ડિસાઇડ મેથોડોલોજી. એમ આઈ રાઈટ? For example, કે on the basis of research problem, you will identify કે your research is based on qualitative aspect or quantitative aspect.
right? જો qualitative હશે તો accordingly you have to use a method of data collection. Accordingly you will require to use statistical tools, etc. And if your research is based on quantitative aspect, બરાબર, quantitative research હશે તો તમારો જે આખો ડેટા કલેક્શન મેથડ છે that will be changed. ઓકે, જે સેમ્પલિંગ મેથડ છે એ પણ આખી ફરી જશે, right? And the statistical tools that you are required to use એ પણ આખા ફરી જશે. ઓકે, તો શરૂઆત અહીંથી જ થશે કે whether your research is qualitative or quantitative, it is based on research question that you have generated. Okay, then methods of data collection, as I told you, એના ઉપર જ નક્કી થશે અને એના ઉપર જ on the basis of that sampling techniques will be decided કે which kind of sampling you will require. Okay, તો આખી જે તમારી મેથોડોલોજી છે એનું જે ડિટર્મિનન્ટ છે એટલે કે એનું નિર્ધારક પરિબળ છે તો again that is a research problem. Okay, now that also impact on quality of output. Yes, that is also true. Okay, if you are having a clearly well defined research problem, બરાબર, જો તમે સંશોધન જે કરવા ઈચ્છો છો, હવે તમારો રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ છે એ ક્લિયરલી ડિફાઇન્ડ છે, યુ આર ડેમ ક્લિયર કે મારે આ રીતે આગળ વધવાનું છે. ઓકે, તો what will happen? So you will able to data collect accordingly. Okay, so there are high chances that you will collect relevant data, but obvious. Okay, so now if your data collection is proper, so your analysis is also going to be accurate, barabar. And but obvious on the basis of this accurate data analysis you are about to discuss about the findings, conclusion. Okay, so એ પણ બધું કેવું હશે? Logical હશે. Okay, so your entire research is based on how you are defining research problem. અને એટલે તો કહેવાય છે, as I told you earlier, કે a research problem is a heart of any research. હવે જો આપણે જોઈએ consequences કે જો આવું ન થાય તો what will happen? જો તમે research problem decide કર્યો છે but it is not defined properly, it is poorly defined, so what will happen? તો જે પેલા આપણે ચર્ચા કરી એનાથી બધું રિવર્સ થશે. whatever data you have collected, I am not saying that કે ડેટા ખોટો કર્યો હશે, but there are high chances that this data may not be relevant. Okay, so what will happen? So due to that, whatever findings, conclusion, okay, you are making on the analysis of that irrelevant data, so automatically it will become irrelevant. Okay, whatever findings, whatever conclusions you have, એ બધા નબળા થશે, irrelevant થશે. ઓકે, અને આપણે જે કહીએ કે રિસર્ચ આપણે જે કરીએ છીએ એનો વન ઓફ ધ મોટિવ ઇઝ ટુ ગીવ સમ ક્વોલિટી આઉટપુટ, બરાબર, કે કોઈ આપણા રિસર્ચ છે એ સારી જર્નલ્સમાં પબ્લિશ થાય, રાઈટ? જે આપણા રિસર્ચ છે એ કોઈ રેફરન્સમાં યુઝ કરે તો આ બધામાં આપણે જે આઉટપુટ જોઈએ છીએ નહીં મળે. ઓકે, બીકોઝ ધ રિસર્ચ વિલ હેવ લો પબ્લિકેશન વેલ્યુ. Okay, so this shows how this research problem is important for any research. Okay, let us go further. Okay, આગળ વધીએ. હવે definitely a question will arise in your mind. આ બધાના મનમાં એક question આવશે. Okay sir, now we have got the importance of research problem. અમે research problem નું મહત્વ શું છે એ અમે સમજી ગયા. Okay, now how we can identify research problem? What are the sources of research problem? બરાબર ને, research problem કઈ રીતે નક્કી કરી શકીએ? તો let us discuss each sources. Okay, so the very first source of identifying research problem is literature review. Yes, and definitely those who are involved in research, they know very well. તમે એક આખું આનું ચેપ્ટર કરતા હશો અથવા તો એક સબ પોઈન્ટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તરીકે લિટરેચર રિવ્યુ આપણે બધા દેખાડતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? So we all know about what is literature review. Actually, literature review is nothing but it is a study of previous research paper, reports, thesis, working paper, whatever material is available, right? Okay, so that is known as literature review. હવે તમને એમ થશે એમાંથી રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ કઈ રીતે નક્કી કરવો? તો ઇટ્સ વેરી ઇઝી.
always remember, when you are making literature review, focus on gap. ઓકે, એમાં ગેપ ક્યાં છે આપણે આગળ વાત કરશું, હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય રિસર્ચ ગેપ. ઓકે, તો ઓલવેઝ ફોકસ ઓન આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ગેપ. Okay, then limitations of research. Yes, those who are a good research paper, તો એની અંદર એક point હશે કે what are the limitations of this research. Okay, and also there will be one point કે what are the future scope of the study. Okay, so you will find કે આ જે રિસર્ચ છે એને હજી ફ્યુચરમાં કઈ રીતે આગળ વધારી શકાય, રાઈટ? તો ઓલવેઝ મેક લિટરેચર રિવ્યુ લાઈક ધીસ. આ રીતે લિટરેચર રિવ્યુ તમારે કરવો જોઈએ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સોર્સ? તો એઝ અ સેકન્ડ સોર્સ you can find out issues related to industry. Okay, since we all are in the subject of commerce and management. Okay, તો બટ ઓબ્વિયસ આપણા જે રિસર્ચ હશે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેટેડ હશે જ, રાઈટ? સો ઓલવેઝ ફોકસ કે વિચ કાઇન્ડ ઓફ ઇશ્યુઝ આર રિલેટેડ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓકે, યુ કેન કન્સિડર રિયલ વર્લ્ડ બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? સી ફોર એક્ઝામ્પલ, માની લ્યો કે અત્યારે કોઈને રિસર્ચ કરવું છે, તો વોટ આર રિયલ વર્લ્ડ business problems are there? Say for example, due to this war like situation at global level, okay, what is the impact on ceramic industry of Morbi, right? આપણે કરન્ટલી અત્યારે લઈ શકીએ કે યુદ્ધની સ્થિતિને લીધે જે સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી છે મોરબીની એની ઉપર શું ઇફેક્ટ થઈ છે. તો ધીસ ઇઝ રિયલ વર્લ્ડ બિઝનેસ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ઇશ્યુઝ ફેસ બાય કંપનીઝ, ઓર્ગેનાઇઝેશન, એને કઈ કઈ તકલીફો આવી રહી છે. Okay, what are the current trends and challenges they are facing? એના રીઝન ઘણા હોઈ શકે, જીઓપોલિટિકલ હોઈ શકે, ઓકે, સોશિયલ ઇશ્યુઝ હોઈ શકે, there are so many. So the point is that you can also find out research problem that is related with industry. ઓકે, તો એના માટે થોડું આપણે રીડિંગ કરવાની જરૂર છે, જસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન યોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નિયર બાય. ઓકે, and then third source we can identify as a government policies. Yes, you may be aware કે as a student we very much aware કે government હોય એ time to time અલગ અલગ policies બનાવતી હોય, right? Okay, so you are required to find out and study the reports related to the topic or industry. Say for example, if you want to make research on a topic related to banks, okay, so but obvious you are required to find out what are the policy documents, okay, RBI has issued. Okay, so તમારે વાંચવા પડે, right? Same way you can also identify issues from budget, okay, then economic surveys, policy changes. Say for example, as I told you, okay, if your topic is related to budget, banks, okay, banking sector, so you should find out what are the repo rate changes are there, what are the other bank related amendments are there. Okay, RBI શું decision લઈ રહી છે. Okay, accordingly you are required to find out all the government policy documents, so that also become one of the source for problem, research problem. Okay, then this is very very important, personal observation and experience. Yes, okay, there are high chances કે આપણે જે રિસર્ચર હોઈશું તો આપણે અનુભવ ક્યાંક હશે. we may have teaching experience, or some may have other than teaching experience, other work experience. Okay, so you can also use this experience, right? Wherever we are working, આપણે જ્યાં ક્યાંય પણ કામ કરતા હોય, right? We may have some our observation, આપણા ખુદના observation હશે. Okay, આપણે જ્યાં ક્યાંય પણ કામ કરતા હોય, we can observe some workplace challenges, okay, which challenges are faced by different stakeholders working over here. Okay, so accordingly you can also make some research problem. Say for example, if you are teaching commerce subject, if you are teaching accounting, okay, so you may find out, you may observe to students કે students છે એ account વિષયમાં for example કે they are facing some issue, why, what is the reason. Okay, or say for example કે જે staff છે
એ આપને ત્યાં કામ કરે છે તો they are facing some issues, work life balance issues. Okay, so you can find out such research problem by personal observation and experience, right? તો એ પણ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ઓકે, દેન લાસ્ટ સોશિયલ ઇશ્યુઝ. ઘણીવાર અત્યારે સ્પેશિયલી ગવર્મેન્ટ છેલ્લા અમુક વર્ષોથી, સ્પેશિયલી આફ્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એનઈપી, ગવર્મેન્ટ હેઝ ફોકસ્ડ ઓન ધીસ કે રિસર્ચની અંદર સોશિયલ ઇશ્યુ ઉપર મેક્સિમમ ધ્યાન દેવામાં આવવું જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કમ્યુનિટી રિલેટેડ ઇશ્યુ, પબ્લિક ઇશ્યુ, societal issues, gender specific, age specific issues. Yes, so you can also focus on these issues. Say for example, આપણે કોમર્સની રીતે જોઈએ તો say for example financial literacy is one of the most important topic in research area. આપણે એની ઉપર એક્ઝામ્પલ જોશું કે how to find out research problem. Okay, so these all are the points through which you can focus on preparation of this research problem. Okay, so I hope you are getting the point. Now let us discuss the next point. Okay, what should be the characteristics of a good research problem? Okay, you will say okay sir, now we have got the sources, okay, from where we can find out research problem. Now we want to prepare a research problem, but which point we should consider to make a sound research problem? Okay, so these are the points. Okay, your research problem should be clear and specific. Yes, but obvious. Okay, if it is too lengthy, તમે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ ડ્રાફ્ટ કરો છો ને આખો એક પેજ નો છે, લાંબો, and you are focusing on so many issues, so it will be confusing. Okay, so instead of that, your research problem must be very, very clear on which particular point you want to make research. And it is specific, especially from geographical point of view, from population point of view, sampling point of view. It should be very, very much specific. Okay, then second point, it should be researchable. Yes, it is this point is very crucial. Researchable means availability of data. Say for example, you have find out any research problem, okay, by reviewing different sources. Okay, now the point is very, very important, very, very crucial, but the point is that you won't be able to find the data. એનો કોઈ ડેટા જ આપને નહીં મળે, right? So research problem is very genuine, but you won't able to work on it. Why? Because there is no data. Okay, so the point is that your research problem should such a way it should be researchable. Okay, then relevant to theory and practice. Yes, it is also important. It should be associated with any theory અથવા તો એ પ્રેક્ટિસમાં હોવો જોઈએ. સાવ આપણે એવો રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ કે neither it is in theory nor it is in practice. Okay, so again that is meaningless. Then feasible point of view means considering the time limit, okay, considering the budget, okay, considering the geographic limits. Okay, so from all this point of view, your research problem should be feasible, જે તમે કરી શકતા હોવા જોઈએ. Okay, say for example, if you want to complete the research in the time frame of 12 months, say for example 1 year, okay, so your research problem should be focused to particular region or particular geographical area. અધરવાઇઝ એક વર્ષમાં તમે કેમ કમ્પ્લીટ કરી શકો? સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આખું ગુજરાત લીધું છે તો ઇટ વિલ વેરી ડિફિકલ્ટ, it will increase your budget as well. Okay, so that must be feasible. And last but not least, your research problem, your research area, it should be novel. Yes, some novelty should be there. એમાં કંઈક નવીનતા હોવી જોઈએ, રાઈટ? તમે જૂના પુરાણા જે રિસર્ચ થઈ ગયા છે ઓલરેડી, you are
ફોલોઈંગ, યુ આર રિન્યુઇંગ ધ સેમ, એમાં થોડા ઘણા ચેન્જ કરીને એ જ વસ્તુ વારંવાર તમે રિપીટ કરી રાખો છો, તો ઓકે યુ કેન મેક રિસર્ચ, બટ ધેર વોન્ટ બી એની નોવેલ્ટી ઇન ઇટ, એની અંદર કંઈક નવીનતા જે છે એ નહીં રહે. તો ધીઝ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ ગુડ રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, એન્ડ લેટ મી ઓલ્સો શેર વિથ યુ કે what are the common mistakes or what should be avoided during formation of research problem. ઘણા બધા લોકો આવી જે છે એ કોમન મિસ્ટેક કરતા હોય છે. ઓકે, તો રિમેમ્બર ધીસ 4 points કે your research problem should not be too broad. પત્તા ભરી ભરીને તમે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ લખશો તો ઇટ વિલ બીકમ ટુ બ્રોડ, બહુ મોટો થઈ ગયો છે. ઇટ ઇઝ નોટ ક્લિયર, નોટ સ્પેસિફિક. Okay, so what will happen કે not only you will confuse, but those who are reading your paper, your research, those who are reviewing your research, they will also become confused કે actually what you want to study. Okay, so your research problem should not too broad. Okay, then unavailability of data. Yes, many students are facing this problem. Okay, sir, we have finalized this topic. Okay, after 1 year, those who are doing a PhD, okay, after 1 year they will come with the guide. Okay, sir, we are not having data on this area, on this research topic. Okay, so see, this is the point. Now you are at the stage કે હવે તમે ચેન્જ પણ ન કરી શકો, પાછા પણ ન જઈ શકો, so you will be in a critical situation, right? So always focus ke always find out research problem in such a way that data should be available, whether it is secondary or whether it is primary, right? Then never follow blindly old topics. Yes, it is also very important. Otherwise what will happen કે you are not having novelty. PhD તો ઘણા બધા થઈ રહ્યા છે, but novelty you will able to find in very very limited researches. Okay, so you can, for reference you can see old topics, but find out what kind of novelty you can include in it. Okay, and lack of clarity or focus. See, many times we are finding these in students. Okay, they have started, they have already started the work. Okay, but after 1 year 2 year they are not having any kind of clarity, એને ખુદને જ ખબર નથી કે which on which direction we are going. Okay, so your research problem should be very much clear, focused, specific. Okay, then and then you will able to work ahead. Okay, so these are the common mistake, okay, that you should avoid during formation of research problem. Okay, now you may ask me, sir, is there any shortcut? બરાબર કે prepare કે strong બને? Yes, so for such kind of research problem, simply ask these 3 questions. Okay, what is the issue actually? Then why it is important? Okay, and third point, what is
Sorry, there is some technical issue. I hope, am I audible now? Yes, sir. Okay, okay. Thank you. So we are discussing these three questions. Okay, to make your research problem strong, you are required to ask these three questions. Okay, what is the issue actually? Why this issue is important? Okay, and answer of these two questions are not enough. You are also required to find out okay, what is missing actually in existing research. Okay, so now let us see one example. Okay, I'm sure okay, with this example you will be more clear for how to formulate any research problem. Okay, so I am giving my real example of the research project on which I am working right now. Okay, so let me tell you okay, first my research area. Okay, interested research area is financial literacy. I have done many years of work on this research area, financial literacy or say financial education, financial inclusion. Okay, so because this is my research area, area of interest. So, but obvious whenever I am thinking to make any research project, so but obvious I will work on this area only. Okay, so keeping in view the importance of this financial literacy, huh, I have decided research topic like this: okay, a study of financial literacy level among school teachers and their role in performing financial literacy among school students, and with special reference to Jamnagar district. Okay, now how why I have decided this research topic? Okay, let us discuss. Now as I told you, can ask these three questions. આપણે ત્રણ question જોઈએ, right? Okay, here what is the issue? Here issue is that teachers may lack adequate financial literacy. Yes, શિક્ષકોમાં નાણાકીય સાક્ષરતાનો અભાવ છે, હોઈ શકે છે, બરાબર. Why this topic is important? મુદ્દો શા માટે important છે? But obvious because this topic influence students financial awareness. કારણ કે આ ટોપિકમાં આપણે જે શિક્ષકો લીધા છે, okay, so they very much influence financial awareness of students. We know okay, what is the role of teachers in affecting or influencing the knowledge of students, right? આપણે બધાને અનુભવ છે. Okay, now third question is very much important. Okay, what is missing in existing research? કે હવે તમે કહેશો કે સર there are so many research are available on financial literacy. Okay, so what is the missing? એમાં missing શું છે? Okay, so when I did the review of literature, so I came to know okay, no doubt many researches are there. Okay, but very limited focus is given on teachers role. Okay, the teachers no role શું છે? So the how this is how you can ask these three questions in determination of research problem. Okay, હવે જુઓ how I found out the sources. Okay, મેં બીજા કયા કયા sources થી વિચાર્યું literature review. Okay, so literature review જોઈએ તો as I told you કે many studies are available on this financial literacy. Okay, but as I told you okay, very limited studies are available especially on financial literacy level of teachers, and especially in India missing છે. Okay, and the some studies say shows okay, what is the financial literacy level of teachers. Okay, but the role of teachers on influencing financial literacy level of students, તો એમાં તો missing છે. Okay, then industry or practical context થી વિચારીએ તો nowadays we all know okay, what is the importance of this financial literacy, financial awareness, right? Because nowadays financial this digital finance is used like anything. Okay, and there are so many cases
are there of financial frauds, financial scams. So but obvious that there is a need, there is only one solution for this is financial literacy, financial education. But we can see that there is a lack of practical financial knowledge, especially among the students. તો એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો I have gone through the government or institutional reports. Okay, there are many organizations like RBI, SEBI. They have published many reports, and that clearly shows that in India the rate of financial literacy is only around 30%. Yes, 70% of Indians are not financially literate. Okay, and you will be surprised that there is no any particular research report available that focuses only on teachers. Yes, so that I identify as a research problem કે અહીંયા આ નથી. Okay, then personal observation. Yes, so I have observed that teachers themselves are not able to take decision regarding investment, taxation, digital finance. So we can say that there are high chances that their financial literacy level is very low. Okay, and social issue na point of view thi આપણે જોઈએ. Okay, so we know that students are the future citizen of India, right? Okay, so if they are not having such financial literate, હવે એ લોકો જો ફિનાન્શિયલી અવેર નથી, nowadays especially we know કે ટીનેજ થી જ સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ ડિજિટલ ફાઇનાન્સનો યુઝ કરતા થઈ જાય છે. સો ઇફ દે આર નોટ ફિનાન્શિયલી લિટરેટ, તો what will happen in future? And we also know that teacher can play a significant role. But what if teachers financial literacy level is low, right? So from all this aspect I have think about the research problem. Okay, so for this research topic, okay, as I told you earlier, the study of financial literacy level among school teachers and role in performing financial literacy among school students with special reference to Jamnagar district, I have identified this research problem. Okay, low or varying level of financial literacy among school teachers in Jamnagar district and its impact on students. Are you getting the point? So I'm not saying that this research problem is 100% perfect, but at least it is very short, okay, and it is very clear and focused. So I hope that those who will read this research problem, they will able to understand that the financial literacy level is low among students, and definitely that impacts students. Okay, so this is how we can identify research problem. Okay, now let us discuss the next point, research gap. Okay, now how to find out research gap from research problem? Okay, so what is research gap first? Okay, so research gap એ બીજું કંઈ નથી, but it is unexplored or under research area within a topic. તમે જે ટોપિક ઉપર કામ કરવા ઈચ્છો છો, ઓકે, એમાં જે એરિયા, જે બાબત ઉપર વાત થઈ જ નથી, અથવા તો ખૂબ ઓછું ધ્યાન દેવાનું છે, that is known as research gap. Okay, let us see the second meaning. Research gap is an unexplored or underexplored area in existing literature where information is missing, either missing or contradictory or limited, hindering a complete understanding of topic. There are high chances that when you are reading the research papers, okay, when you are going through literature review, you may come to know કે આમાં ભાઈ આ research paper ઉપર કામ થયું છે, okay, on this topic this author have worked, but they have not touched this area. એને આ એરિયા બાકાત રાખી દીધો છે, or under explored, એની ઉપર બહુ બધું કામ થયું નથી, અથવા તો એની ઉપર કંઈક હજી આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. Okay, so how this is you can find out research gap. તમે આ રીતે જે છે research gap જે છે
એ નક્કી કરી શકો. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ફ્રેન્ડ્સ કે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ક્રુશિયલ ટુ એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ ક્વોલિટી, એટલે કે તમારે જો તમારા રિસર્ચની ક્વોલિટી જોતી હોય, બરાબર, તો રિસર્ચ ગેપ જે છે it should be novel. We have already discussed this. Some novelty should be there, significance should be there, okay, and justification for new research studies. Okay, this is how you will able to find out research gap. Now let us see what are the types of research gap. Research gap kaya kaya prakarna hoઈ શકે? So here there is a list of research gap. One is evidence gap, knowledge gap, methodological gap, empirical, theoretical, and population gap. Now let us discuss each and every types of research gap. So what is evidence gap? Okay, so when in a research there is a lack of sufficient, consistent, or high quality data that supports a conclusion. You are going through any journal, તમે કોઈ જર્નલ વાંચો છો, કોઈ રિસર્ચ પેપર જુઓ છો, હવે you are watching some conclusion, તમે એના conclusion જોઈ રહ્યા છો, but you find that કે આ જે conclusion આવ્યા છે, but there is no any particular sufficient data that can prove that conclusion. Okay, so how you will able to identify this? So you will able to identify this systematic review or contradictory findings. Okay, so how you this is how you can find out evidence gap. Then what is knowledge gap? Okay, so sometimes in research there are some unanswered questions, missing information, or contradiction in existing literature that prevents field from advancing. Yes, so this is known as knowledge gap. કે અમુક પ્રશ્નોના એની અંદર ઉત્તર જ નથી, અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ મિસિંગ, અથવા તો જે લિટરેચર અવેલેબલ છે એમાં વિષમતાઓ ઘણી બધી છે. ઓકે, સો ઇન શોર્ટ, knowledge gap means what? A gap between what is currently known and what should be known. Yes, what is the currently known, એટલે કે અત્યારે શું છે, અને what should be known એટલે શું હોવું જોઈએ, એ બે વચ્ચેનો જે ગેપ હોય, that is known as research gap. Okay, then methodological gap. Yes, so this focus on methodology. Okay, when existing literature found with limited, outdated, or flawed research design techniques or data collection method, leading to unreliable or incomplete findings. Yes, a methodological point, technical point of view thi છે. Okay, so how you will identify this gap? Okay, so identify this gap will allow researcher to apply more rigorous, alternative or newer methods to improve validity. Say for example, કોઈ કામ કરેલું છે on financial literacy, but the method they have adopted is having some limitations. Okay, so we can find out as a methodological gap. Now the same means not 100% same, but the same work you can continue, but with different methodological aspect. Okay, with different quantitative aspect, with different data sources. Okay, so this is known as methodological gap. Next is empirical gap. Empirical means when there is a lack of evidence, when there is a lack of concrete data, or what we can say that you will not find real world testing to support any theory, especially when there is any qualitative research is there. They are focusing on any theory, but you may not find any real world evidence. Okay, some hypotheses are there, but they are not proven. Okay, or for any research there is no any practical application you can found. So in this case this is known as empirical gap. હવે આ empirical gap ક્યારે થાય છે? તો when previous studies are insufficient, કોઈ previous study થયેલા જ ના હોય, contradictory હોય, or not yet validate a concept. તો એના વગરનું જે પણ research હશે, that will create some empirical gap. Then theoretical gap.
when existing theories or conceptual models fail or not available to explain any phenomenon, uh, uh, they are known as theoretical gap. કે તમે જ્યારે કંઈ પણ રિમેમ્બર વેન યુ આર મેકિંગ એની રિસર્ચ, ઓકે, તો it should be based on some model or some theory. Okay, so when you fail to establish your connection, your research connection with any theory or any concept, we can say that there is a theoretical gap. Then population gap. Yes, okay, when specific demographic groups, communities or population are overlooked or underrepresented or excluded from studies, limiting the ability to generalize finding. આપણે જે example that I have discussed with you, so I told you that there are so many research projects are there on financial literacy, but the financial literacy level of teachers, it is what we can say, it is underrepresented. There is no any specific studies done on that. Okay, so that we can say as a population gap. So in short, population gap will highlight the need for more inclusive research, કે આની ઉપર હજી આપણે વધારે રિસર્ચ કરવાની જરૂર છે. ઘણા બધા આસ્પેક્ટથી હોઈ શકે, એજ, જેન્ડર, રેસીસ ઓર જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન. ઓકે, now the very crucial point, હવે તમે કહેશો કે સર now we have got the point કે how to decide this gap, research gap. Okay, now how to identify this research gap in our research? Okay, so you will able to identify gap by careful review. Yes, review of literature is again very essential. Okay, then as I told earlier also, finding limitations, જે existing research હોય એના limitations જોઈ જાઓ. Okay, then note down the missing areas, કે આ જે રિસર્ચ છે એ આ સેક્ટર ઉપર થયું છે. ઓકે, અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ હજી કયા એરિયા ઉપર કરી શકાય, કયા એરિયા એને લેવામાં, તેમાં રિસર્ચમાં લેવામાં આવ્યા નથી. So accordingly identify the missing areas. Okay, and you can also formulate some ideas. Okay, so by this way you will able to identify the research gap. Okay, now let us see the example of research gap. Research gap કઈ રીતે કરવો એનું આપણે example જોઈએ. Okay, so as we will continue with the same example. The topic આપણે અગાઉ મેં તમને આપ્યો કે this is my current project. Okay, so in this research topic we have already decided a research problem. Okay, આપણે જોયું કે how we can decide research problem. Here research problem is low or varying level of financial literacy among school teachers in Jamnagar district and its impact on students. Okay, now how we can find out research gap? આમાં research gap મેં કઈ રીતે શોધ્યો હતો? Okay, so here what is the most studied, સૌથી વધુ, as I told you, okay, when I gone through the literature review, so I came to know most studied area is general population, and students are also most studied. કે ભાઈ એ લોકોએ જનરલ જોયું હતું કે જનરલ લોકોની અંદર જે ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ છે એ ઓછું છે. ઓકે, હવે you may argue that કે sir we can include teachers in the general public. Yes, you are correct. We can include, but what are the chances કે જે એ લોકોએ સેમ્પલિંગ લીધું હશે, જે પણ રિસર્ચ કર્યા હોય એમાં, બરાબર, તો બટ ઓબ્વિયસ સેમ્પલિંગ ઇઝ વેરી લિમિટેડ, તો એની અંદર ટીચર્સ હશે એવા ચાન્સીસ કેટલા હશે? વેરી રેર. તો એની ઉપરથી આપણે સ્પેસિફાઈડ ટીચર્સનું ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ ના કરી શકીએ. Okay, so in short we can say that જે જનરલ પોપ્યુલેશન ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ છે એની ઉપર ઘણા બધા રિસર્ચ થયેલા છે. ઓકે, સ્ટુડન્ટ્સનું ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ છે, again there are so many evidences are there, so many researches are there. Okay, but what is missing? What is missing? તો ટીચર્સ લિટરસી લેવલ, કે જે ટીચર્સ હોય એનું લિટરસી લેવલ શું છે, તો એ અવેલેબલ નથી રિસર્ચ. ઓકે, એન્ડ એસ્પેશિયલી કે હાઉ દે કેન એક્ટ એઝ અ ઇન્ફ્લુએન્સર
on students. એટલે સ્ટુડન્ટ ઉપર એ લોકો કઈ રીતે અસર કરે છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે ને કે કુવામાં હોય તો અવેડામાં આવે. સેમ વે જો ટીચર્સનું ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ ઓછું હશે તો ડેફિનેટલી what they will able to give pass on to students, no. Okay, so this is the missing. So in short, I have finalized this research gap that there is a limited research on how teachers financial literacy affect students at district level context. Yes, as you have seen the topic, I have used specific word with reference to Jamnagar district. Okay, so I want to show here કે આ જે મારું જે કામ છે કોઈ સ્ટેટ લેવલે નથી. ઓકે, મેટ્રો સિટી લેવલે નથી, બીકોઝ દેર આર હાઈ ચાન્સીસ કે એટ મેટ્રો સિટી લેવલ આ ન હોઈ શકે. સો આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક એટ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ. ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલમાં એક સિટી પણ આવશે. ઓકે, અને આસપાસના જે નાના ગામડાઓ હશે, તાલુકાઓ હશે, એ પણ આવશે. ઓકે, સો વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ અ રિયલ આઈડિયા કે વોટ ઇઝ ધેર એટ રિમોટ પ્લેસીસ ઉપર આ જે ટોપિક છે રિસર્ચનો, તો એનું ખરેખર શું એવિડન્સ ત્યાં અવેલેબલ છે. સો આઈ હોપ યુ વિલ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ રિસર્ચ ગેપ. ઓકે, તમે રિસર્ચ ગેપ કઈ રીતે શોધી શકો અને એપ્લાય કરી શકો. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ that is how to decide research question. Again, this is also very 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 important point. Okay, research question કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તો first of all we are required to know okay, what is research question actually. Okay, so research question is nothing but it shows a clear, specific and focused inquiry that defines the purpose of a study or paper. Yes, તમે those who are having experience, બરાબર, જેને રિસર્ચનો એક્સપિરિયન્સ હશે, ઓકે, એને કદાચ ખ્યાલ હશે કે when reviewers are there, જે રિવ્યુઅર્સ હશે, when you are going through presentation, તમે એની સામે presentation કરતા હશો, so they will directly ask what are your research objectives. Then they will ask second question what is your research question. આપણા research question શું છે તે ડાયરેક્ટ ત્યાં જ આવશે. Why? Because your research question shows a clear, specific and focused view કે તમારા જે research છે એનો purpose શું છે, શું કરવા માંગો છો. Right? It guides the entire research process from methodology to analysis and should be narrow enough to be answered within the study scope. Okay, એટલે કે તમારા જે રિસર્ચ ક્વેશ્ચન છે ને એ ગાઈડ કરે છે, આખી જે રિસર્ચ પ્રોસેસ છે એ તમને બતાવે છે. ક્યાંથી? ફ્રોમ મેથોડોલોજી ટુ એનાલિસિસ. ઓકે, કઈ રીતે હોવી જોઈએ. ઓકે, and always remember friends કે your research question should not be too complicated. અહીંયા complicated question ની કોઈ જરૂર નથી. Your research question should be specific, narrow enough કે તમે જે છે એ સ્ટડીના સ્કોપની અંદર જ એનો આન્સર આપી શકો. વોટ એવર સ્કોપ યુ હેવ, ટાઈમ સ્કોપ, જીઓગ્રાફિકલ સ્કોપ, સેમ્પલ સ્કોપ, એની અંદરથી તમે એના જે જવાબ આન્સર મેળવી શકો. યોર રિસર્ચ ક્વેશ્ચન શુડ બી ઇન સચ અ વે. ઓકે, now how we can convert research problem and research gap in research question. પ્રશ્ન થાય ને કે આપણે રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ જોયો, રાઈટ, આપણે રિસર્ચ ગેપ જોયો. હવે એની ઉપરથી સી અવર રિસર્ચ ક્વેશ્ચન્સ વિલ બી બેઝડ ઓન ધીસ ઓનલી, આની ઉપર હશે આધારિત. ઓકે, તો હાઉ વી કેન ફોર્મ્યુલેટ રિસર્ચ ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, તો આના માટે તમારી પાસે પ્રીવિયસ બે વસ્તુ હોવી જરૂરી છે. રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ, ક્લિયર રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ એન્ડ ક્લિયર રિસર્ચ ગેપ. ઓકે, ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ ઓનલી યુ વિલ able to make research questions. Okay, so in short, observing the gap with a view to, એટલે કે whatever research gap and research problem you have, એ તમારે ત્રણ આસ્પેક્ટ થી ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે. what, how and why. Okay, say for example જે તમે research problem છે, gap છે, what is the problem. Okay,
how you can solve this and why it is important. Okay, you can ask this different kind of questions. So on that basis you will able to decide research questions. Okay, so here example is given again on the same topic. So based on the research problem and research gap, main question આપણે જે એક્ઝામ્પલ તો જોયું તું આગળ, the topic is financial literacy. Okay, so here main research question we can find out is what is the level of financial literacy among school teachers in Jamnagar district, right? So this is the main research question. કારણ કે એ બતાવે છે કે આ જે રિસર્ચ છે એ કોની ઉપર છે, તો કે સ્કૂલ ટીચર્સ ઉપર છે. શું શોધવાનું છે, તો કે what is the level of financial literacy, જે જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટના જે સ્કૂલ ટીચર્સ છે એની અંદર ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ શું છે. Okay, so this is the main question we can form on the basis of research problem and research gap. And always remember friends કે એવું જરૂરી નથી એક જ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. No, it depends. બહુ બધા પણ ના હોવા જોઈએ, બટ તમારા જે ઓબ્જેક્ટિવ છે, તમારા જે રિસર્ચ ગેપ છે એના આધારિત તમે બીજા પણ પ્રશ્નો બનાવી શકો. ઓકે, તો અહીંયા આપણે બીજા કયા પ્રશ્નો વિશે વિચારી શકીએ કે ડઝ ટીચર્સ લિટરસી ઇન્ફ્લુઅન્સ સ્ટુડન્ટ્સ? શું શિક્ષકોનું જે ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ છે, હવે વિદ્યાર્થીઓના ફિનાન્શિયલ લિટરસી લેવલ ઉપર એની કાંઈ અસર થાય છે? સી આપણે સીધું તો હા ન કહી શકીએ, ના ના થતી જ હોય. નો, that what we want to study, એ તો આપણે સ્ટડી કરવું છે. Okay, then what factors affect teachers literacy? Yes, question થશે કે જે ટીચર્સની લિટરસી છે ફોર એક્ઝામ્પલ વધારે છે કે ઓછી છે, બટ actually what factors decide it? કયા ફેક્ટર એને અફેક્ટ કરે છે? Okay, and another question we can form, is there a difference between urban and rural teacher? આની પહેલા એકવાર મેં વાત કરી કે મારું જે આ રિસર્ચ છે ઇટ ઇઝ સ્પેશિયલી ફોકસ્ડ ઇન જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ. there are chances કે કોઈ મેટ્રો સિટીઝ હોય, મોટા સિટીઝ હોય, say for example અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મુંબઈ. Okay, so there are high chances that there is a difference between in financial literacy level of urban and rural teacher. તો એના વિશે પણ આપણે અહીંયા વિચારી શકીએ. તો this is how you can formulate research question. આ રીતે તમે જે છે on the basis of research problem and research gap તમે research question વિશે વિચારી શકો, right? So now we are at the end of the session. Okay, so now we are going to conclude this. I hope તમને આ જે 4 પોઈન્ટ આપણે જે ચર્ચા કરી, 3 પોઈન્ટ સોરી, એના વિશે ખબર પડી ગઈ હશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you know what is research topic. Research topic shows the focus is the study to a defined manageable science. તમે જે રિસર્ચ ઉપર કામ કરો છો, તમે જે વસ્તુ ઉપર કામ કરો છો, that is research topic. Okay, then we have discussed about research problem, research gap and research question. So I am sure you know now what is research problem. So research problem is nothing but it is an issue or problem within a broad topic area. તમારો જે ટોપિક છે એ જ એરિયામાંથી તમે જે છે જે સમસ્યા શોધી છે, જે મુદ્દો શોધ્યો છે, that is research problem. What is research gap? તો તમે જે મુદ્દો શોધ્યો છે, પછી you have gone through literature review, personal observation, experience, many things. Okay, and you have find out કે આ જે એરિયા છે that is unexplored, એને હજી કોઈ અડ્યું નથી, or under researched area within a topic. એટલે કે આ ટોપિકમાં કામ ઘણું બધું થયું છે પણ હજી આ બાબતથી કોઈ એમાં કામ કર્યું નથી, અથવા તો આ મુદ્દો જે છે એમાં અધૂરો છે, મિસિંગ છે. તો this is how you can find out research gap, and on the basis of problem and gap you know how we can find out research question. Okay, so your research question should be a central open-ended query that directs a studies focus, methodology and analysis. Okay, so I am sure in this session you able to understand the meaning and importance of research problem.
Okay, so thank you very much, friends. If you are having any queries, so definitely you can ask here, or you can mail me or contact through your coordinators. So at this moment, I am thankful to the organizers of this entire coursework. Okay, thank you very much. Thank you, sir. I would like to express my sincere gratitude to our resource person for his valuable and insightful lecture on identify research problem in commerce and management. Your guidance has greatly enhanced our understanding of research concept. I also thanks our department and all the participants for making this session successful. Thank you, sir. Thank you.